Thank you so much. 背后做背子他来本爸爸，背说的贡献背手，背只要做你我只是背要做单头对保对有，能就能老对个对地，只这年这东财多多大大，我当茶波如对如头，背都摸糊呢，背后做了第70多个second。保证，下来手枪。Mr. Mayor, County Supervisor, State Assembly women, Congressmen, the representatives of the Congressman's office, welcome to Hmong 50 years here in the County of Merced. It is an honor for me to stand on this stage today before all of you to join in the festivities and the celebration of 50 years of freedom, as I stated at the ribbon cutting ceremony for the Hmong Americans all across our great nation. And to our elected officials who may not know the history of our people all too well, and terms that are repetitive today, you'll hear of SGU and General Vang Pao and Hmong itself. But it's really fitting today as I stand up on this stage in the venue that we are at Castle Air Force Base. It used to be Air Force Base, now it's just Castle Airport, I believe. But General Frederick Castle, during World War II, led a squadron of B-17s against the forces of evil in Europe as tyranny raged across Europe. And that fight was for one main reason: freedom itself. And so it's very fitting and suiting for us to hold the Hmong 50 years here at Castle Airport today, as the Hmong also fought for the same exact principle and value 50 years ago. And just 2 days ago, as Brigadier General Castle led his squadron across Europe, and he died with honor in the name of freedom, we marked victory in Europe over fascism and Nazism and extremism, and what I like to dub the forces of evil. Not knowing 30 years later down the road, an Iron Curtain rose in the east, and our great United States of America would call upon one gentleman in a Southeast Asian nation of Laos called Vang Pao. And in 1961, that's 65 years ago, through the Kennedy administration and the prior administration before that was the President Dwight D. Eisenhower administration, authorized the CIA to come and look for Vang Pao, my father. Yep, we should applaud. That is our very beginning of why we have today. And so thus, an agreement was shook through a handshake between a Hmong gentleman by the name of Vang Pao and a gentleman by the name of Bel Air, who happened to be from Texas with a slow Texan drawl accent. Really slow talker, but he was a bright man. And the moment he met my father, and these are accounts of my father personally telling me, Bel Air knew he had the right man to carry on the mission that the United States wanted the Hmong, through my father, General Vang Pao, to do, and they did so with valor, with honor, with dignity for 15 years, from 61 to 75. And that is where we come today, to celebrate 50 years of freedom. We fought as we pledged allegiance earlier to the United States flag, our flag, Old Glory, the Star-Spangled Banner, Stars and Stripes, name it what you may, but it is the very flag, banner, and symbol of freedom that we all cherish, that intertwines us today and will so into the future. As we pledge allegiance today,
the Hmong Lao veterans of General Vang Pao back in 1961 pledged their loyalty and allegiance to the United States of America then. And our journey here was not easy. As policies shifted, the global dynamics kicked in, the US and our allies withdrew from Southeast Asia, the Hmong were left behind, but our friends, our American friends, did not abandon us. Today, I want to acknowledge and pay tribute to a very important man. Actually, there's two gentlemen. I know there's a whole team of them. These were CIA case officers that worked very closely with my father throughout those 15 years. Their eyewitness accounts were vital in terms of information coming back to Washington, D.C. of the successes of General Vang Pao's leadership and the Hmong soldiers in this conflict during the Vietnam War. The two gentlemen that I want to acknowledge as we celebrate 50 years here today. The very first, Mr. Jerry Daniels, who tragically passed away in Thailand back in 1982. The second, Mr. Lionel Rosenblatt. These two persons were key instruments in lobbying and advocating and educating the Hmong story to our elected U.S. lawmakers back then about who the Hmong were. Because many in the American public in 75 didn't know who the Hmong were. Many still don't today. But that's okay, because our story is now being told. And as I stated in our past event last weekend, let's not make the U.S. Secret Army, which they're sitting right there, any longer secretive. Let's tell it as it is. So it is to our SGU veterans. SGU stands for Special Guerrilla Units. That was the name designated by the Central Intelligence Agency. And that classified the Hmong soldiers that fought on behalf of our great nation during the Vietnam conflict. And the CIA would dub my father a code name too by the name of White Star. Long bê là tỷ nó bây giờ thằng này phong nhớ chỉ nó bố đau bây giờ tôi tròn nó bố đau cái thổ tư này cho CPU này cho sẽ tông có được tê hay tê dân nó bố đau hụt tua rồi sang còn này tua bỏ lo sang nhá hồng đá lo tê là người gì bỏ phúc bỏ lo nó bố đau thì bây giờ thằng này phong thì chỉ nó cũng có một tí hay ít thời gian này. To the youth, as we celebrate 50 years, I'm talking past, present, and future now, and I reach out to the youth with my historical story, but let this be words of inspiration and motivation for us to continue where our ancestors, where our forebears, where our elders left off. And to be honest, they did the hard part. This is the easy part now. They went through thick and thin, through strife and suffering and pain to get us to this great land, which I dubbed the Promised Land. And they went through their sacrifice, their courage, energy, and strength to get us here today in unlocking the new life that we have in this country. So to the Hmong youth, to the young Americans, the code name White Star, as the seafarers back then, when there was no navigational systems, no satellites in orbit, no GPS, would use a star, the Polaris Star, the North Star, for navigational resources, so that they wouldn't get lost. Let the story of our elders, of our parents, of our grandparents, of General Vang Pao, from a small, remote, mountainous nation, leading our people to advance, to progress, the trailblazers that they were, the pioneers that they were, the journeys that they took, the sacrifices that they made, the risks that they take to make our lives better here today in our country. So whenever we may feel down, whenever we may lose hope, whenever we feel lost, like the seafarers and the trailblazers and the pioneers of the past, they didn't look down, they looked up into the heavens. They looked up to the Polaris Star, the North Star, to get a bearing, to get a heading. And let our youth and generation of
many more to come. Take these words today that I speak on the stage to find inspiration and motivation to flip into the next chapter of Hmong Americans in the next 50 years. Like I said, they did the hard part, now it's the easy part for us to continue to advance our cause. And what is our cause? The freedom of our nation, the freedom of our American family and ourselves. Preserve and defend and protect that banner that waves above my head, the symbol of freedom that we cherish and value. To the youth today that our ancestors built for us, that took us to this great nation, that we are educators, we are medical doctors, we are nurses, we're law enforcement, we serve in the armed forces, to many other trades that I cannot name because 5 minutes is not enough. But today, this is the Hmong story, it is our American story, and it will continue to be our story onwards into the future. Đây là đây chỉ lúc cái nhung lấy chỉ mong đào được phú hải thì cũng tiền nó sẽ hợp đào càng đào lên, thì sẽ họ giả lúc sinh phú đào phú, nó vậy nó rong xe từ bên trên đường Hmong, chỉ từ bên Hmong mi cả sư, bên hai đường Hmong thông an đâu khứ, khu Hmong vậy bây giờ Hmong tiếp tục. Giờ đây hai tiề bây giờจะจบ Hmong ว่า bỏ tua, để bây tàu rong một chân cơ, thì sự cố yên họ ít xe cứ đi cả cả, bây giờ tàu khẩn rong giang rong hay để lấy giờ bây Hmong bây cứ bây đi thế, lấy yên thừa hay để lấy giờ Hmong ว่า bỏ thế, giờ lấy chỉ từ tua giờ bây là lấy để lấy giờ Hmong ว่า bỏ để bây sót, để giờ cả sót lấy bây còn bây giang rong hay để lấy giờ Hmong thế, để nó giờ bây đi mua luôn nên là mấy mua nào mua họ mua nhiều mua chơi mua nào mua chữ mua cái giờ cái chơi tới ba chỉ là bây giờ thu bây chỉ là Hmong thông quan lục khứ nữa, hôm nay ít lo lu, u giờ bây chỉ thằng này còn tụt tôn giờ, u pha đồ bây, lúc nó mua đây nè bây chỉ bây giờ tụt trò, bây thằng này giờ tụt trò thì sẽ tụt trò, họ cả bây chỉ thằng này còn, bọn mình cả cháu lo hơn rồi, bây đi tàu tuổi cho, là tuổi bây chỉ mình cả nó thì sẽ bây chỉ là cho tuổi nữa. Bây giờ bây chỉ bao giờ là trong là hạ yên vô đồng sản cho cái cho nhẹ bây Hmong trâu chỉ tàn thòng cho mua Hmong thì tôi cho sao bây trở thay và tôi chọn chỉ thành phần nó luôn Hmong thì chỉ thành phần một tôi sao bây trở thay được chứ để chỉ tôi cho lúc bây trở thay nó thì chỉ thành phần họ đua một đầu giờ bây trở cái bản nó chạy lúc bây trở như cả cái thằng đó tên nó tên chữมีการลบที่เขาตรงเราไปเต้นเนี่ยเต้นซีพออยู่ตัวเดี๋ยวไปเสนอตัวเจ้าลูกเต้นแบบไม่ร้อนน่ะคือชีลุงมีการแต่ guarantee ลุงรอแต่แน่นอนอยากชิมว่าไปซีท่านไหนพ้นเพื่อไปเจอนะแล้วก็ไปเจอทุกต่อแวดเรนเนาะลูกเต้นมีการนะยิ่งชิลาพวกเป็นห้องเพื่อจ่ายเป็นห้องเราก็ถือหล่อจัวเลยนะไปตอนยอดจะเต้นเนี่ยเต้นซีเขา sacrifice เราถูกเจนจิเราว่าพูดโอเคลุงเราไปต่อโรงเรียนเอาตัว MC ให้bên họ tao cái lúc của cha nó sẽ bên từ xa gần đầu thì sẽ chỉ lo in đi bên để bên chỉ cho cái xa lo tao cái cho nhiều nữa để họ nó bên tao rong bỏ đi nó không nó họ nó chế họ lù hay tiền hay sẽ bên rong chế hay tiền nó bên toàn cái non đủ rồi để bên sẽ nó có thể cho bên chế lượng không nó bên chỉ thằng này còn chỉ nhớ rồi nếu lu yên công yên hòa nếu lu minh mỏng nhân đầu bên tôi tự nhiên sẽ cái gì cũng đầu bên rồi vấn đề nó cũng cho đến nó để chỉ ô thì cuối lần từ cũng biết mình chỉ sử dụng nó rồi thì sai cuối tu thua rồi họ trả lại cho nó cho chữ gì cả nó cũng chỉ ấy tôi lại từ cái số liệu lớn này thì chỉ lấy từ chọn của tôi lúc sản sinh ra những người ya chỉ những người ya bên nhận bên gì từ chưa từng gì thì cũng biết nó ta cũng chỉ mỗi thằng không tiêu lớn thế còn lấy cho bên mong ra kinh từ nó muốn nhận còn là hay ở bên mong rong sao nó bên từ cháu tha là từ host nó doctor cái Charles mua cho lấy sốตัวcho cúตัวthì chúng nó giờ cái cho cái sự cho cũng như làตัวkhó rồi tên nào tên chỉ có lo hay à lu bên hay nương mong lo cái thứ là chùa họ lu rò Atwater họ lu rò Merced cái tan thôi Merced theo này nó cái còn lớn mua chi là họ về hải ta cũng thấy là cái chuyện nương mong thế này để cho lu về cú trong tụ chuyện là hay lu là cái thì cú chỉ hay đón tàu lu nó giờ cái rong xiên thầu cơ nó và bây giờ thằng này phun tên nhẹ bây giờ
tây rồng tây cho giá thầu chỉ nhân đạo bên hông nó bên chụp túc cho chỉ nhân đạo bên hông nó tên để tên gì tên cứ tên tôn sai chỉ nhân đạo bên hông nó do sống tôn trọ từ bên hông nó ở bên sở đỡ chuẩn chỉ tập kiến là cái nhà rồng ở bên suy sâu ở mong cứ mong tim mong nông mong trả chỉ ta chỉ cơ ở bên mong luôn nên cái bên mong luôn để chống mòn đó theo của bà tôi chỉ ta chỉ cơ nữa ấy nhớ rồng ở bên trên đường mong rồng xe rồi chỉ việc rồng cú giờ ít tụt lùa cú chỉ có chỉ việc rồng theo thì sự cú rồng xe nó cú giờ mong nữa cú rồng xe cú giờ bỏ chỉ việc rồng còn để bên mong luôn nên chỉ hai à một đây cha của nó lỡ nô lỡ một trò nô thì là bên mong những mà tôn sai mong những một trò nô thì rồi lỡ một trò hồi đây các thủ đó một lý do là bên mong những một trò rồi lúc nào bên chỉ hay cho được họ mà chữ bên hay cho lúc lại lưu chữ gì bên hay cho cái chất cái gì lúc mà chữ là what tu sầu chỉ một computer technology bên đầu chỉ cho cái bên mong là nên chắc nó thế họ nói cho cái bên đâu tại sao mình đã讲的要走的是看来碰到跑thế bên người bên chỉ lọ bên khởi rong xe họ nói nữa ấy giờ in hữu rong in hữu chỉnh chân in hữu lúc mà về tổ bên lúc thì nó là lúc xong nó bên chỉ là sao lòng đắn đo lúc rồi cũng chỉ là đâu cho mình sau lá thế thì bà hết cái xe cái này đi lòng lòng bên cứ đi nên chạm không cho sau lá sao lòng chích được xong thế này là hay có trong đắn đo cho bên cho host là bên cho organizer just sponsor tức là bên cho elected official bên ta không có tiền nó đâu lớn để thổ cơ cho tụi này khác hẳn ta cho tụi này khác hẳn ta cũng cho nên là什么 and to our two representatives of elected office our supervisor mayor state assemblywoman I didn't call her state senator now state assemblywoman can you please join us on the stage too I believe mayor sorry mayor you're kind of hidden back there so họ nói là cũng ban được cũng tụ thêm tua thì sẽ bên hông ra đan nền còn lấy cho một nhện giá tổng đây thôi thì lúc nó cũng sẽ thế nó cũng biết chỉ tao tàn thôi đâu lấy thì cả lấy và mũi nhện cả lấy lông cả là bao giờ bên hông nhiều lần từ thực tiễn nữa up on stage. So I've called and invited our elected officials up on stage because I have a small token of appreciation, a small gift. But it is the legacy, it is the story of the Hmong Americans and Hmong worldwide basically. And I'm going to ask 6 of our veterans to hand out this book as a memento, and you can take the time in your offices or your free time to read about the story and the timeline and how everything came to be. So, này lòn ra lên từ cái này kế rồi này kế rồi là kìa, này là muốn rồi là kìa. It may not be enough, but I'll make sure that I provide more. Down the road. Okay, moto. Okay. All right. You know, I think Esmeralda, I'll see you more, so I'll give. We're gonna lend yours to him. And then, we can make up for Esmeralda. Hey, what you thank you very much. 如果睇到紅哥俾錯撚錯到，只睇你講紅哥紅哥俾錯撚錯到。Why don't we line up? Why don't we line up right here to take a picture, huh? Everybody, if you could just move forward a little.